So what's up, DREADMANILA once again mga kapatid. At ngayong araw na ito ay pupunta tayo kay J. Contreras. Bali magpapadread siya sa atin. Ang kasama ko walang iba kundi si Jepoy at si Michael. Let's go! Si John iwan dito, may gawa sila. Ito si Sir, pula ito. Yan, so iwan muna namin kayo dito. At kami aalis muna. So let's go. Martir niya Vera, makikita ko si Idol! Manila lang gumagawa ng quality. So ayun, bali set up na kami kay Kalmado bago kami umalis mga kapatid, no? Taka na cameraman natin, bagong-bago si Michael. Yeah, right. Oh, gulat kayo, no? Alam si Bentong, no? So yun, bali nakarating na tayo rito sa bahay nila Sir J. Tara, pasok tayo. Good morning! Uy, nakakaya. Ano ba tayo? Mamaya na. Ay, sir. Good afternoon po. Sir, kumusta? Tuloy din. Ito na yung pinaka-i-hintay Sir. mo. Oo. Nag-iingat ako akala ko kailangan ni Smart. Wala ka man. Buwayo. Wala kayo? Tatlo kami, si Jepoy nasa loob. Basta. Ay, sir. Rakon. Ang tayo may pwesto dito na lang. Oo, dito na lang. Aga. Ayos naman pare. Buwayo po.
So ayan mga kapatid, bali sisimulan na natin tong sakitan na to kay Sir J. So yan mga kapatid, so... Vlogger ka pala, sir, eh. Oo, nakikita sa inyo yan. Kung nandito lang kayo, maamoy nyo. Nagigigil kayo sa amin ni sir. Sarap i-kiss, ang bango. May kantutan. Amoy baby! So ayan, nakakita kayo ulit tayo mamaya. Tingnan natin kung ano kalalabasan nito. Boom! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing. So ayan mga kapatid, bali yun, si break muna kami. Nag-CR muna si Boss J. At nandito kami sa labas ng gate. Yun. Sa loob pala ng gate. Welcome jackass. Tatapos lang. Lap trip lang, puro bayag. Puro titi ang puto. Si Jay, amoy ka, pwede pang kantutan, yung bango. Bango na Sir J, sarap laplapin. Diyos ko mamaya, bibiglayin ko na. Noel, Ayos, nakita ko yung idol ko. bale ito, hindi pa tapos. Konti na lang. Matapos na kami. Ligi-ligi Rasta. Yes, I. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! So yun na nga mga kapatid, bali natapos na kami dito sa buhok ni Sir J. Ito na ang kinalabasan ng kanyang dreadlocks. Ano masasabi mo Sir J? Sarap, lasang kanto. Hindi, pangis pare. Salamat po sa Quality. pagkakataon. Saya. Padalatsa tayong lahat. Okay, kita kayo sa susunod. Boom! Manila lang gumagawa ng quality.